Hello friends, welcome to our Kyrgyz tutorials. I'm Medina and I'll be your Kyrgyz language tutor. Today's topic will be dedicated to the Kyrgyz national musical instrument, and we will learn what they are made of in Kyrgyz language and how they are played. Please follow me and take notes. I would like to introduce to you three main Kyrgyz musical instruments that are used widely. However, please note that there are a variety of other Kyrgyz musical instruments. First instrument is the Komus. Komus is an ancient Kyrgyz national instrument. It is made of apricot, walnut, juniper, and a number of other trees. When the leaves are wilted and the fruit is ripe, they cut the wood, boil in water, and then stack. The Komus consists of head, a neck, a body, a chara, a cap, a kick, 3 ears, and 3 strings. Kulkayak is a two-stringed bow instrument. It is made entirely of juniper and apricot. Length does not exceed 65-70 centimeters. The lid is covered only with the camel skin, the others are not. The sound of the instrument is like a split pear. A small wooden bar is placed in front of it. A thin strap is pulled down from the center of the lid, and the end is attached to the bottom of the device. They call it kutkun. The base is made of apricot or mulberry wood. Chopachor is a wind musical instrument made of white, red clay, or a mixture of them baked at a high temperature. In the past, short musical instruments were used as children's musical instrument. It is used to be round. There were 3 to 6 sound-absorbing and sound-changing holes. Today, clay pipes of the same type like round are common. The current Chopachor has 8 holes and you can get all the notes. Now we're moving on to our favorite part of each episode, vocabulary. Obon, melody. Al menin үнümдүн обонун окуй алат деп үмүттөндүм. I hoped he could read the melody of my voice. Ir, song. Байкем туулган күнүмө ыр жазып берди. My brother wrote me a song for my birthday. Aspap, an instrument. Nursultan 5 muzikalık aspapta oynoy alat. Nursultan can play 5 musical instruments. Text, lyrics. Сүйүктүү ырымдын сөздөрүн жатка билем. I know by heart the lyrics of my favorite song. Irçı, singer. Irçılardын үнү абдан жагымдуу. The voice of the singers is very pleasant. Muzikant, musician. Музыканттар абдан таланттуу деп ойлойм. I think that musicians are very talented. Concert, Бүгүн кечинде концертке барабыз. We are going to the concert tonight. Üylömü asbap. Wind musical instrument.
Chopachor деген үйлөмө музыкалык аспапта ойной алам. I can play a wind musical instrument called Chopachor. Маанай көтөрүүчү. Маанай көтөрүүчү. Uplifting. Ушунчалык маанайды көтөрүүчү ыр экен. It is such an uplifting song. Импровизацияланган. Импровизацияланган. Improvised. Сонун импровизацияланган обонду уктук. We heard beautifully improvised melody. Динамикалык. Динамикалык. Dynamic. Байкем динамикалык ырларды гана угат. My uncle listens only to the dynamic mode of songs. Ыргак. Ыргак. Rhythm. Ыргагы жок музыкага бийлей албайм. I can't dance to music without a good rhythm. Жанр. Жанр. Genre. Менин сүйүктүү музыкалык жанрым blues. My favorite music genre is blues. Гармония. Гармония. Harmony. Ал ырдын гармониясын эң сонун тапты. She perfectly found the harmony of the song. Orchestra. 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 Ал оркестрда Komus чертет. She plays Komus in an orchestra. Филармония. Филармония. Philharmonic. Ушул ишембиде Кыргыз улуттук филармониясында чоң концерт болот. There is going to be a huge concert in Kyrgyz National Philharmonic this Saturday. Дирижер. Дирижер. Conductor. Эртең менин дирижерлуктагы алгачкы дебютум. Tomorrow is my first conducting debut. Концерттик зал. Концерттик зал. Music hall. Концерттик зал алгачкы 5 мүнөттө эле толуп кетти. Music hall was full from the very first 5 minutes. We will now proceed to the listening comprehension, where you will hear a dialogue between two friends. Ercan. Hi Aydana, how are you? Salam Aydana, кандайсың? Aydana. I'm good, how about you? Мен жакшымын, сенчи? I'm also doing good. What are you doing this Friday evening? Мен дагы жакшымын. Бул жума күнү кечинде эмне кыласың? I'm free after my classes. Сабактарыман кийин бошмун. Perfect. I wanted to invite you to the orchestra concert. There will be Kyrgyz national musicians. Those musicians are very talented and I have listened to them since I was a child. Сонун.
Мен сени оркестрдин концертине чакырайын дедим эле. Концертте Кыргыздын улуттук музыканттары болот экен. Ал музыканттар абдан таланттуу. Аларды кичинемден бери угам. Oh, how amazing! I would love to go. What time is it and where? О, кандай керемет. Менин баргым келип турат. Саат канчада жана кайда? The concert will start at 5 in the evening in Kyrgyz National Philharmonic. I'll come to pick you up. Концерт кечки саат 5-те Кыргыз улуттук филармонияда башталат. Мен сени алып кеткени келем. Great. See you on Friday. Абдан жакшы. Жума күнү көрүшкөнчө. See you. Көрүшкөнчө. That's it for today. I hope you enjoyed today's episode. If it was useful, please like, comment, and subscribe. Stay tuned. We want you to learn. Görüşkünçe.